Hi guys, it's me, Andrea. I will show you another 3 ATCs I made for the June project, ATCs a day 2019. And I always made 3, and I think that's enough for a video, isn't it? Otherwise you get it over, get fed up with it. But I start here. The first one you saw, I stenciled with at the moment, my favorite stencil. Got it new. That's always the favorite one, isn't it? So, and the second one, it's on, as you could see, on craft card. Put some gesso on top with the dry brush technique, but then I decided I wanted to have paint on it, and that's what I like. I like to touch my paint. I like to feel it, and I put layers and layers and layers on the card for no particular reason than others than I love it. Love to do that. Ihr Lieben, ich habe jetzt hier wieder 3 Karten für euch für die ATC jeden Tag 2019, und die erste habt ihr gesehen, habe ich meinen Lieblingsstempel im Moment, Lieblingsstempel, Stempelstand, Schablone, jetzt habe ich es aber, weil sie halt neu ist, ja. Und hier beim zweiten Kraftcard, da habe ich erst gedacht, ach, Trockentechnik hier mit dem Gesso. Aber dann habe ich angefangen mit der Farbe, und das ist eben so, was ich auch liebe, mit meinen Fingern in der Farbe und dann Schicht um Schicht um Schicht um Schicht. Und so. Jetzt mache ich mit der ersten weiter, und zwar benutze ich da diverse Distress Inks und in Rot, tupfe das immer wieder runter, trockne das zwischendurch und dann mache ich wieder weiter. You know, with the first one I stenciled with the model in paste. I now use different red tones here. That's Distress ink, Harmony inks, all this water-soluble inks. Spray on top, dab it off, let it dry again, and so on. And I go on with that until I'm happy with it, you know. And I think it is the case now, or will I? Oh, there's another one. But I think that's the last one, the very last one. Because when that's dry, I will go over with my fingers again and put some gesso back on top. So to enhance the white just. Ich habe dann hier zum Schluss, bin ich jetzt nochmal mit dem Gesso drüber, mit meinen Fingern leicht über die Oberfläche, so dass die Bubbles da auch wieder richtig rauskommen. Die waren jetzt schon ein bisschen, ja, mit Farbe voll, und deswegen wollte ich das nochmal haben. Aber ja, sieht ganz gut aus. So, und das ist jetzt die dritte. Da habe ich schabloniert und habe vergessen, das zu zeigen. Aber das ist, ich zeige euch die Schablone gleich noch. Das sind halt diese 3 Ameisen auf einem Papier auf einem Aquarellpapierhintergrund, den ich noch hier liegen hatte. Und fange jetzt an zu schablonieren. You know, I did this ends with a stencil I will use later again, so you will see it. And that was a background I had laying around. You know, I did this ATCs here the whole month with a lot of leftovers. I said that several times. So that was a background I had laying around. There was a wash up. I mopped up some watercolor paint from my craft mat, so nothing gets wasted here. So, and this is the stencil I told you before, and I will go and will put some red acrylic paint on the ends. That's why I work here with the stencil. This little one's going on with the brush only over it. Oh, that would have been a pain in the neck. So, ich habe dann hier die Schablone nochmal benutzt, um Rot auf die Ameisen zu packen. Das ist einfacher, bei so kleinen Motiven dann so mit dem Pinsel drüber zu gehen oder im Stift. Das ist ja eine Sisyphus-Aufgabe. Deswegen einfach Schablone nochmal drüber gehen und fertig. Jetzt war mir das aber mit dem Hintergrund ein bisschen dunkel. Tupfe das jetzt nochmal mit ein bisschen Gesso ab. Einfach um auch wieder ein bisschen Helligkeit drauf zu kriegen. Den Rest der roten Farbe, den sprenkel ich jetzt hier drauf. Few splatters with the leftover of this red paint, and I put some white back on the grey. It was a bit too dark for me, and tiny bit of red left, so I do the edge with it instead of black. Ich habe dann hier noch mit dem allerletzten Rest die Ränder gemacht, und jetzt schattiere ich das Ganze hier mit meinem Stabilo, mit dem Stabilo All. Erst gehe ich drumherum zum Schattieren, und dann aktiviere ich das mit einer roten Tankbürste
Nein, Wassertankpinsel. This is the water tank brush. I activate my Stabilo oil here for shading, and that's it. I will do some words later, but first I will finish my bubbly card. And you know this ahoy, of course, it is a shipping term, seafarer term, but what came to my mind when I saw these bubbles is what we call here as a child. I think people in my generation, even the new ones, because it's now fashionable again, is this the British call it sherbet. It's prickly stuff. It's, I think the Americans have something like pop rocks or so. Could that be? Might be wrong, but I'm not aware of something else. And that's the tingles, when you put it into water or you have it in your hand and you spit it onto it. Sounds awful, I know, but that's what we did as kids. Or we wet our fingers and put the fingers into this little bag, plastic or paper bag where this stuff was in, and that called Ahoy Brause. And Ahoy Brause, Brause. Brause can't really translate browser. You know what I mean, sherbet. The British know sherbet, and my generation, all the story, what you did with it, and how to mix it, and why. Well, because it's fun. And that's what came to my mind, and the words I'm putting on that's from a song in Germany. It's an old song, but it always reminds me of it, because she's singing from this sherbet stuff, and that calls dieses Kribbeln im Bauch, this tingle in my stomach. You could translate it like butterflies in the stomach. And the lyrics are so nice, and it's not a love song actually. It's a breaking up song, and because she's missing this butterflies in her stomach, and ja, ich meine, die Deutschen von euch, dieses Kribbeln im Bauch, meine Generation, ihr kennt das Lied sicher. Ich habe mal gedacht, das wäre von Hanne Haller, aber ist es gar nicht. Das ist von P. Werner. Und ich meine, ich kenne den Refrain immer noch. Ich kann den immer noch singen. Das ist unglaublich. Und es ist einfach toll. Und sie singt ja auch vom Brausestäbchen. Und das hat mich alles an die Ahoi-Brause erinnert. Deswegen das Wort. Und die meisten von euch kennen Ahoi-Brause. Selbst die Jungen wieder. Ich meine, es kommt ja wieder alles. Jetzt gibt es das ja in Dosen. Und ich meine, es geht nichts über die Tüten. Es geht nichts über die Tüten. Das ist nun mal so. Was haben wir für Sachen damit gemacht früher, oder? Naja, aber dieses Kribbeln im Bauch, das ist halt dieses Lied, war dieses Kribbeln im Bauch, dass man nie mehr vergisst, als ob dein Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschauen. Und dann dieses Kribbeln im Bauch, dass man nie mehr vergisst, wie wenn man zu viel Brausestäbchen isst. Das ist es. Und das hat mich daran erinnert. For all the English speaking, if you want to know about that song, you can have a look. You can listen to it on YouTube even. Das Kribbeln, dieses Kribbeln im Bauch, and that's, you can see I wrote it or stamped it on there, and it's from P. Werner. It's written P-E and then Werner, W-E-R-N-E-R. So it is a beautiful song. In German, of course, sorry about that, but it is really beautiful. So, breakup song, but yeah, even though beautiful. And of course, now the next thing is, Hummeln im Hintern. It's a German thing as well, because we in English, the British say, I don't know if the Americans say that, ants in your pants, when you can't sit still and when you're very excited, and we say, instead of that, we say bumblebees in our bums. That's Hummeln im Hintern. And I thought that's so funny when you have this ants, and instead of ants in the pants, doing this Hummeln im Hintern. Yeah, you get me. That's my sort of humor. Okay, so, ja. Ihr habt ja gesehen, ihr kennt ja Hummeln im Hintern. Ich habe das genommen wegen der Ameisen, weil im Englischen heißt es Ameisen in der Hose. Und ich fand das ganz witzig, dann eben die englische Bedeutung als Zeichen mit den Ameisen, aber dann als den deutschen Satz Hummeln im Hintern.
Deswegen habe ich das so gemacht. Ja, witzig. Okay, next one. Also das nächste ist hier, da hatte ich die Kraftkarte doppelt genommen und habe dann ausgestanzt oder wollte ausstanzen. Das hat dann natürlich nur die eine Hälfte, das ist 300 Gramm Kraftkarte. Das ist also ziemlich dick, das sind dann 600 im Prinzip. Und deswegen hat es nur halb ausgestanzt, hat mir dann nochmal die Idee gegeben, Mensch, dann nehme ich doch mal diese Schicht raus und dann fülle ich das nachher auf mit diesem Pebeo Mix Media Zeug. Mache ich ganz einfach und behalte dann das Ausgestanzte und das kommt, klebe ich oben hin. You know, this is craft card and I glued it double and wanted to cut something out with a die. And it, of course, only die cut the first layer. It's 300 gram each paper, so it's about 600. And but that gave me the idea, so I got out the first layer, and now I have this little holes. Yeah, it is of course I can pour something in, and I thought about pouring Pebeo Mixed Media the stuff in there, and that's what I will do. But everything I got out now, I will glue on top the heart. Of course, it's hardly visible. It's same sort of color, but that's why I really like it. You have to look closer to see that, and I really like the effect. For the heart, I will use a light Pebeo Mixed Media stuff. What is it? I'm using something white, I think. It's ceramic. I think it's a ceramic thing. Yeah, it is. And then I pour some Prisma or Moon, I can't remember, in red, but it doesn't matter really. So I said that before, it is difficult with this Pebeo in this short videos to explain how it works and what you can do. So forgive me, and there are not that many videos out with this Pebeo stuff. Don't know why, because it's really fantastic. I love it. But yeah, that's me. I like all this yeah, messing, and it's not messy actually. You have to be very neat to work with it, but although yeah, I'm working messy with it, as you can see. So this is the red stuff in there. Ich habe dann hier erstmal dieses als Grund das Weiße, das ist ein Keramik, das ist so richtig deckend, und habe dann reingepackt in Rot Prisma oder Moon, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, welches von beiden. Ich meine, mit diesem Pebeo, das ist natürlich relativ schwierig, das in so einem kurzen Video zu erklären. Das habe ich letztens schon mal gesagt. Aber hin und wieder. Bisschen Shading hier noch an meinen Buchstaben, aber das war's dann schon. The close-up is coming now, guys, and I say thanks a lot for watching, and I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very, very much appreciated. So, and I hope I will see you soon with my next video. So, until then, I wish you a fantastic time and stay creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet irgendwas mitnehmen. So grundbrechende oder so bahnbrechende Techniken habe ich ja heute nicht gezeigt, aber trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, dass ich euch ganz bald wiedersehe mit meinem nächsten Kommentar. Mit meinem nächsten Kommentar, klar. Mit meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen und bleibt kreativ. Bis dann. Ciao, ciao.